Hello students, welcome back. Example, of applications of determinant. Solve question, solve by Cramer's rule. Solve by Cramer's rule. X plus y equal to 3, y plus z equal to 5, z plus x equal to 4. In previous lecture, we will discuss Cramer's rule. Then example, x plus y equal to 3, y plus z is equal to 5 and z plus x equal to 4. Solution, given equation x plus y equal to 3, comma y plus z is equal to 5, comma z plus x is equal to 4. Right here. And here is one term is absent. Here is z absent, here is x absent, here is y absent. Absent term म्हणजे जी टर्म absent असेल त्या जागेवर तुम्ही काय घ्यायचं मित्रांनो 0 घ्यायचं. x plus y plus 0z equal to 3, 0x plus y plus z is equal to 5, x plus 0y plus z is equal to 4. XYZ format, XYZ, XYZ, XYZ 3, 5, 4. 3, 5, 4. Therefore, D equal to all coefficients of x, y, z 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Simplify this. Very simple method. 1 in bracket. Sign convention is plus, minus, plus. Always remember in mind. 1 in bracket. पहिला रो आणि पहिला कॉलमला सोडून द्यायचा आहे. पहिला रो आणि पहिला कॉलम काय करायचा आहे? सोडून द्यायचा आहे. 1 minus 0. Here is 1 minus 0 minus 1. आता काय करायचं आहे? पहिला रो दुसरा कॉलम 0 minus 1 plus 0. 0 anything answer is 0. 0 anything answer is 0. 1 in bracket 1 minus 1 in bracket minus 1. 1 into 1 1 minus minus plus 1 is equal to 2. That is the D's answer are 2. D equal to 2. Not equal to 0. D equal to 2 not equal to 0. D equal to 2 not equal to 0. dx here dx equal to dx. आता जे x चे कोएफिशिएंट आहे त्याच्या जागेवर काय टाकायचं आपल्याला? कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट टाकायचे. म्हणजे किती टाकायचं? 3 5 4 3 5 4 1 1 0 then 0 1 1. Same process, plus minus plus. Always sign convention कसं असतं? Plus minus plus. 3 in bracket 1 minus 0 minus 1 in bracket. आता पहिला रो सोडला, पहिला रो दुसरा कॉलम किती आला ते? 5 minus 4 plus 0. 0 you are right anything. 0 multiply anything answer is 0. शून्याला कोणत्याही संख्येने मल्टिप्लाय केला तर 0 येतं. 3 in bracket 1 1 equal to 3 minus 1 that is 2. dx also 2. Then also dy is equal to what is the answer of dy? आता काय करायचं? हे जे कॉन्स्टंट टर्म आहे ते कुठे टाकायचे? y च्या कोएफिशिएंट जागेवर टाकायचे. बाकी ॲज इट इज 1 0 1 3 5 4 3 5 4 then 0 1 1 equal to 1 in bracket plus minus plus. Always sign convention लक्षात ठेवायचं. plus minus plus. 1 in bracket पहिला रो सोडला, पहिला कॉलम सोडला. 5 1 चा 5 minus 4 1 चा 4 minus 3 पहिला रो दुसरा कॉलम
0 minus 1 plus 0, anything answer is 0. 1 in bracket, 5 minus 4 that is 1, minus 3 in bracket minus 1, 1 minus minus plus 3 plus 1 that is 4. dy is equal to किती आलं 4. dy is equal to किती आलं मित्रांनो 4. Then dz is equal to same concept. पहिले दोन as it is 101 110 101 110 101 110 आणि काय करायचे लास्टची जी टर्म आहे d1 d2 d3 टाकायचं 3 5 4. Calculate this. Sign convention always plus minus plus. 1 in bracket. First row, first column. 4 minus 0 minus 1 in bracket. What is the answer of this? First row, second column. 0 minus 5 plus 3. First row, third column. 0 minus 1 equal to 1 in bracket. 4 minus 0 4 minus 1 in bracket. 0 minus 5 minus 5 plus 3 in bracket. 0 minus 1 minus 1. 4 minus minus plus 5 minus 3. आता 5 plus 4 that is 9. 9 minus 3 that is 6. dz is a 6. Therefore, you find the value of x, y, z. X equal to dx upon d. X equal to dx upon d. What is the value of dx? 2. 2 upon 2 equal to 1. Y. dy upon d. What is the value of dy? 4. 4 upon 2 that is 2. Z. Z is equal to dz upon d. 6 upon 2 that is 3. Therefore, x equal to 1, y equal to 2, and z equal to 3. X equal to 1, y equal to 2, and z equal to 3. These are applications of determinant. Applications of determinant मध्ये ज्या ठिकाणी x, y, z च्या ठिकाणी टर्म ऑप्शन असतील तर काय घ्यायचे 0 घ्यायचे. नेक्स्ट पॉइंट area of triangle. Area of triangle by using determinant. Area of triangle by using determinant. Let x1 comma y1, x2 comma y2 and c x3 comma y3 be the vertices of triangle ABC. Then the area of triangle what is the area of triangle? It is a formula, given formula. A is equal to 1 by 2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. Area is equal to 1 by 2 x1 y1 1 x2 y2 x3 y3 आणि 1 1 1 by default. म्हणजे area of triangle by using determinant जर विचारलं तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा, सूत्र यूज करायचं. फॉर्म्युला यूज करायचा, सूत्र यूज करायचं. काय ते एरिया इज इक्वल टू 1 by 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. Example, find the area of triangle ABC whose vertices are A 3,2, B -2, -8 and C 6, -10.
6 comma minus 10. 6 comma minus 10. Area of triangle let A x1 comma y1, A 3 comma 2, B x2 comma y2, B minus 2 minus 8, C x3 comma y3, C 6 comma minus 10. You know that formula of area of triangle by using determinant. Therefore, area of triangle ABC is equal to half determinant. What is the answer of this? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. We know all the values. Here is 1 by 2, 3 2 1, minus 2 minus 8 1, 6 minus 10 1. Therefore, area equal to 1 by 2, simplify this. 3 in bracket, 3 in bracket. फर्स्ट रो पहिला रो सोडायचा, पहिला कॉलम सोडून द्यायचा. किती झालं ते? -8 + 10 ब्रॅकेट क्लोज. साइन कन्व्हेन्शन इज -2. साइन कन्व्हेन्शन कसं? प्लस मायनस प्लस -2. आता काय करायचंय? हा जो पहिला रो आहे, पहिला रो दुसरा कॉलम सोडून द्यायचा. -2 -6 +1 इन ब्रॅकेट. आता काय करायचं? हा आणि हा सोडायचा. किती झालं ते? मायनस मायनस प्लस 20, अगेन मायनस मायनस प्लस 8 6 that is 48. A bracket close, whole bracket close, equal to 1 by 2 as it is. आता बेसिक कॅल्क्युलेशन करायचं आपल्याला. काय कॅल्क्युलेशन? याच्यामध्ये ब्रॅकेट टाकायचं ऑलरेडी. 3 in bracket -8 + 3 that is 2, -2 -8 +1 that is 68, equal to, here is 1 by 2, 6 + 16 + 68. 1 by 2, what is the answer of this? 22 22 + 68 that is 90. 90. What is the answer of this? 45. 45 square unit. Therefore, area of triangle ABC equal to 45 square unit. एरिया जर निगेटिव्ह जरी आला तरी कसं लिहायचा? पॉझिटिव्ह लिहायचा. म्हणून एरिया ऑफ ट्रायंगल किती आला? 45 स्क्वेअर युनिट. एरियामध्ये जर निगेटिव्ह जरी आला तरी कसं लिहायचं आहे? पॉझिटिव्ह लिहायचं आहे. पॉझिटिव्ह. नेक्स्ट एग्जांपल. Find the area of triangle whose vertices. Find the area of triangle. Find the area of triangle whose vertices are at the point -3, 1, 1, -3 and 2, 3 and 2, 3. 2, 3.
बघा लक्ष द्या इकडे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are at the point. At the point. At the point. Let a x1 comma y1 equivalent minus 3 comma 1, b x2 comma y2 equivalent 1 comma minus 3, c x3 comma y3 equivalent 2 comma 3. Therefore, area of triangle ABC equal to half x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. Put the values here. What is the value of this? Minus 3 1 1 minus 3 minus 3 1 1 minus 3 and 2 3 1 1 1. Simplify this same method 1 by 2 as it is, plus minus plus, here is minus 3. पहिला रो पहिला कॉलम पहिला रो पहिला कॉलम सोडून द्यायचा, उरलं काय -3 -3 -1. आता पहिला रो दुसरा कॉलम 1 -2 +1, पहिला रो तिसरा कॉलम 3 + 6 ब्रॅकेट क्लोज. 1 by 2 -3 -3 what is the answer of this? -6 -1 1 -2 -1 +1 6 + 3 that is 9. 1 by 2 minus minus plus 18 minus minus plus 1 plus 9. 18 plus 1 19 plus 9 that is 28. 28 divided by 2 14 square unit. Area of triangle is 14 square unit. Area of triangle is 14 square unit. Area of triangle is किती? 14 square unit. Next question. State whether the following points are collinear. हे पॉइंट्स कोलिनियर आहे किंवा नाही आपल्याला ठरवायचे, त्याची काय कंडिशन आहे. लेट a x1 y1 1 4 x2 y2 3 -2 x3 y3 -3 16. State whether the following points are collinear. Condition of collinear point. Is determinant x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 equal to 0. या डिटर्मिनंटचा आन्सर जर इक्वल टू 0 आला तर गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. कॅल्क्युलेट दिस. देअरफॉर जर हा डिटर्मिनंट मध्ये व्हॅल्यूज आपण पुट केल्या आणि ते व्हॅल्यूज जर 0 आल्या तर आपण काय म्हणायचं? गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. देअरफॉर x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 equal to 1 4 3 -2 -3 16 1 1 1. Simplify this. 1 in bracket. Sign convention always stays plus minus plus. 1 in bracket -2 -16
-4 पहिला रो दूसरा कॉलम 3 + 3 + 1 पहिला रो तीसरा कॉलम 48 minus plus again -6 1 in bracket that is -18 -4 in bracket that is 6 plus 1 in bracket that is 42 -18 -24 plus 42 -42 plus 42 equal to 0. Therefore, the condition is satisfied. Condition is satisfied. Therefore, the given 3 points are collinear. Three points are collinear. 3 points are collinear. We will stop here.